Once again, riders, good morning and welcome to our 5th Negros Century Ride. And registration is happening right now. To those who have not yet registered, we have our personnel. Good morning mga lods. This is my first time to join the Negros Century Ride. So 5th year na ninila. Katahom na di sa ilang na Christmas tree. Pa-picture tanay. Basta ang dalan mga lods, so medyo mahalo mo tadi kaya medyo madanlog ni yung ulan. Negros Century Ride and Break Room Cafe, Safe rides lang mga lods. Mercy Bread Box, Importante, Lions makapito lang Park ang Grill and route. Restaurant, Red Horse Super 5th Negros Century Ride begin in 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, riders! Let's go! So medyo hinahinay lang tadi anay kay dubudlod line na kung crash tadi so umpisa pa lang kay tason medyo basa pang simento kay nag dabu-dabu na di kaliti ulan man. So paliko na kami dire sa Sir Differential. Bacolod City Government Center para sa left side. So excited ko na din nga medyo nakulbaan kay 2 weeks before the ride nagmasakit ko ginilanat ko for 1 week. So 1 week na wala ipo rides. Just praying na matapos ko niyang route. Crossing Hernais Avenue. Reaching the intersection of Alihis Road. At this point mga lodge, ari na kami sa Bangka Cory, sa Differential Road Yapon. You turn right going to Sigasco. Pero ride kami, madiretso kami straight going to the BNOC Highway. So medyo dulong pagyapon. So ari na kami actually. We already reached the BNOC Highway. So medyo hinay-hinay lang kay do kada mo i-lose gravel. So basi medyo madanlog. Then after that we're going to turn right here. May dala na di nga po sa Abuanan. Okay, ari na kami sa Abuanan Sumag Road. So if you notice, a lot of couple of riders here are trying to catch up the lead group. So ako I'm just trying my best effort here, trying to hang on since it's too early. Budlay man na madrop ka or mabonk. So at this point actually nakahabol kami sa lead group pero it's just a short live lang na di kay pag diko na di sa Kansilayan sa may pakadto na Murcia. Nag-surge ang half front kag nagwatak-watak na ang sa middle kag sa front. So I end up with one rider here. Dua kami ni. So we just I try to take turns and work with him until we be able to bridge few more riders sa front. So ari naka-bridge kami nga duwa. Then here naka-form kami sang grupo. Hindi na ni siya lead group pero at least though okay ning pace. Paliko na kami dire sa bag-o ni siya nga road intersecting Alihis Road. Moving time 1 hour 17.93 miles.
sa diri na part medyo relax din pace. So pabor na sa akon kay at least ma-preserve ko nga akong energy. We are now turning left in Alihis Road, going back to BNOC Highway. We are now turning right sa BNOC Highway. So this is all the way straight until it intersects the circumferential road in Talisay. Moving time loads 1 hour and 8 minutes. Distance 20 to 62 miles. Thank you. Mga Lods, diri na rin nagsugod buong ulan diri sa pag-abot naman sa bridge na di. At this point mga Lods, I just realized nga ang grupo nga sa unahan bali nag-gap sila kag nauna na. So from here I decided to bridge the gap and try to catch them up kung kaya ko. So exert naman ko the effort mga Lods para lang na to catch them. So amo na sila nga mga grupo mga Lods. So after was able to catch them, try naman ko recover sa likod. We are now turning right sa Bacolod Airport Access Road. This is in Talisay. Kabudlay na rin mag-draft kung basta ang dalan di kaulan kay tanan nga agsik isang plane sa guma at to sa imutsura, pero biglang maginiya. Lods, at this point we already reached Highway D sa Victorias na siya. Load. Ride check 2 hours and 18 minutes. Distance 43 miles lang. So hindi ko nakopo do hindi nga grupo. So do okay lang gayang pace ko do nakahangon. Grabe ginuulan. Pagwa na kami na yung Victoria. Along the way may nagyan kami din ng aksidente. So prayers sa mga na-involved. Luckily may lang wala ko din na katan kay damo na di broken glass. Load. 50 miles mark na 2 hours and 39 minutes na ride. Hindi man nag-lap. Nakaalis na. So ari namin sa kalis. Lapit na lang talod sa U-turn point. So nag-refill ko di tubig, tapos nagkaon ko isa ka tinanok na saging at isa ka hard-boiled egg. Goods na. Pabalik na ko. So far I have 50 miles. 3 hours and 10 minutes moving time. Let's go.
69 miles with 3 hours and 39 minutes moving time. We're entering Victoria. 3 hours and 58 minutes and 75.53 miles. Mga 25 miles na lang. Back to the Bacolod Economic Highway. Right, check mga loads, 4 hours and 30 minutes. Ride distance 87.34 miles. So hopefully mga 30 miles na lang. Oh. So we're here. Pero on miles is just 96 miles, not about 100 miles. 4 hours and 54 minutes riding time. It's been a great ride mga lods, and I'm so grateful that I was able to complete the ride in one piece, and I thank God for the guidance. I'm looking forward for the next Negros Central ride, and thanks for watching.